Hello everyone, I'm here at the University of Galway on a lovely sunny day to ask some young people, students, about their views on right-wing extremism in the West. I've just asked ChatGPT 4 to make me 5 simple, unbiased questions about this topic. So let's see how the students will respond. Hello, Hi, thank you for joining me. What's your name? I'm Finn Hegarty. I'm here at the University of Galway, final year student of law and French. Hello, what's your name? Owen. So now I'm here with Katie Foot. and Alyssa Gray. so when you hear terms like right-wing politics or right-wing extremism, what comes to mind for you personally? Generally, due to the representation in social media, I think of rather extreme versions of nationalism. People who generally want to completely remove immigration, focus on more national-based policies, but to a more extreme level. It's got to be Trump, you know. It's been, few years now. He's been back again for the second time, and that's really it. I mean, he's defining this generation of right wing. It's him. It is him. Donald Trump. Yeah, I was going to say the same thing, Donald Trump. Yeah. MAGA. Do you think concerns about immigration are growing among young people? And if so, like why or why not? Finally they are. It's not a big concern for me personally, but I do hear other people our age talking about it. Yes, I would definitely say it is growing. Now, the varying reasons for this. Some, especially in university, is a very mixed bag, I find. You have some people who are completely fine with immigration and no issue because they know so many immigrants. Because a lot of immigrants, either they come from immigrant families and go to university here, or they are the immigrants going to university here. And because they mingle with the student population, naturally the student population is less biased against them. But simultaneously now, it's probably social media, in my opinion, more than the news. The news would be a more old thing, whereas social media, I think, has a more profound influence on the younger generation. I do find there can be a very strong bias against immigration as a whole. And how do you feel social media influences people's views on politics or immigration? I think that people see what they want to see on social media. I think the algorithms show them exactly what they want to see. So if they want to give out about immigration, they're going to see other people giving out about immigration. And if they want to, encourage it and have a better view on it, they're going to see what they want to see. I think social media is a place where people like us who have, for the last few years, really been, finally given a voice where the mainstream media, the woke media, wouldn't have allowed us to do that before. They wouldn't have had us on ever, and now they're finally realizing that actually there's much more of us than they thought, and yeah. Profoundly. I think the biggest influence on a younger person's perspective of politics at the moment is social media, because unless you yourself have a vetted interest in politics, you're not going to watch the news, you're not going to read the newspaper, and realistically you're not going to talk politics with your friends because you prefer to avoid it. And as such, people will only get their social media feeds being filled with their particular political perspective. Left-wingers will get more left-wing, right-wingers will get the more extremists, and then because the algorithm locks you into that thing, because that's what you engage with more, it cements their ideology. And what do you think could help people have more balanced or informed conversations about immigration or political extremism? If people would just kind of, think about what they're saying, actually research on what they're saying before they start spreading opinions that are probably false. Difficult because it depends on the age group you're targeting. For younger people, you'd have to just tackle the algorithm. You'd have to tackle social media. So I see someone over here that's wearing a strange hat, so we're going to go interview him real quick. Sorry, man. Yeah. So when you hear terms like right-wing politics or right-wing extremism, what comes to mind for you personally? I think strong traditional family values, Yeah. because in the modern world I feel like that sort of values is fading. Yeah. You strike me as someone who isn't Irish, right? Yeah. Where are you from? I'm from Hungary. Hungary. Oh, okay, cool. There's your president right now is quite right-wing at the moment, right?
He is. He is. And would you agree with his politics? Yeah, absolutely. I think he's doing a great job. Recently, he implemented a thing for families. They could take out a loan, and if they have like more than 2 children, 50% of the loan, they don't have to pay it back. And if you have 3, it's 75. And if you have 4 children, you don't have to pay the loan back at all. One more question for you that's kind of to do with the project. It's off script though. You're from Hungary, which is in Eastern Europe, would you agree? Yeah. Do you see any similarities between pro-Kremlin narratives, so say pro-Russian narratives, and say, Trump narratives in the West? Yeah, I guess. Because they both are like glorifying the leader. Yeah. Some very interesting points here made by the students at the University of Galway. Now I'm going to hand you over to my colleague Sasha to see what the students of Bratislava have to say about similar topics. Thank you. Ahoj, môže byť podľa teba aj mladý človek proruský a poznáš niekoho takého? Osobne nikoho takého nepoznám, ale je veľmi viditeľné zo sociálnych sietí, že mladí ľudia môžu byť proruskí aj z napríklad predvolebných prieskumov alebo z iných prieskumov agentúr. Hociaký človek môže byť proruský. Už vôbec neplatí, že len starší ľudia snívajú za starým zlatým komunizmom. Už aj mladí ľudia stredného veku vedia podliehať proruskej propagande. Nemyslím si, že je úplne ako keby problém v tom, že je niekto proruský, alebo teda či už je to mladý, alebo chápeš, akákoľvek iná cieľová skupina, a že ten človek je proruský. Problém je to, v akom kontexte to vlastne vnímame. Ale zároveň tie kontexty sa asi nedajú úplne oddeliť. Jednoducho nemôžeme to je taký ten cherry picking, že nemôžeme si vyberať niečo, čo sa nám na tom páči a proste prehliadať niečo, čo je extrémne zlé. Čiže ak je to krajina, ktorá spôsobuje vojnu a jednoducho opäť, že vraždí deti, mladých ľudí aj iné skupiny obyvateľstva, nemôžeme to jednoducho vnímať pozitívne a treba s tým niečo robiť. Čo sa podľa teba môže mladým páčiť na Rusku? Tak mladým sa môže páčiť napríklad na Rusku to, že sú symbolom akéhosi odporu voči negatívnym aspektom západu, alebo Rusko môže vnímame ako to tradičné Rusko, ktoré drží nejaké hodnoty, ktoré môžu byť pre mladých ľudí atraktívne. Napríklad nejaká sila, disciplinovanosť a možno v tom extrémnom prípade aj nejaký autoritatívny režim. Sa mi zvykne páčiť to, že sú ako keby veľmoc a takisto, že majú možno takú autoritu, čo sa týka krajín vo svete a poznám aj ľudí, ktorým sa páči na Rusku to, že je to taká iná kultúra a je to niečo nové a iné. V dnešnej dobe, ktorá vlastne je progresívnejšia, ako bola predtým a menšiny ženy dostávajú väčší hlas a viac práv, tak práve mladí muži viac inklinujú k tradičným hodnotám a presne tieto tradičné hodnoty predstavuje Rusko a ruská propaganda a všetci proruskí politici a influenceri, ktorí sa uberajú tým smerom. To je veľmi známe ako keby z tej propagandy o Rusku, že je to jedna proste veľká, silná, mocná krajina, ktorá jednoducho vie ako keby bojovať s druhými národmi a je sebestačná a tak ďalej, nepotrebuje nikoho iného. Tak toto je niečo ako keby v dobe, ktorá je veľmi neistá, si myslím, že môže zapôsobiť na tých mladých ľudí. S akými proruskými naratívmi sa najčastejšie stretávaš? U nás sú tie klasické, ktoré k nám prúdia priamo z Ruska, alebo z Maďarska, alebo z nejakých proruských médií. A to sú to, že Rusko má silnú armádu, že Rusko je silné, že Rusko je krásne, že má krásnu prírodu, že má krásnu kultúru. Vôbec sa z tej strany k nám nedostáva to, že vlastne Rusko je tiež postavené na kolonizácii a že je to tiež jeden obrovský imperialistický projekt, že Západ je zlý a že Západ ich chce zničiť. To je asi to najčastejšie, s čím sa tu stretávame. Stretla som sa určite. Často to bolo to, že Rusko nebolo agresor a nevyvolalo vojnu. A takisto sa stretávam často s tým, že vojna na Ukrajine vlastne nie je. Tak s proruskými narratívmi som sa už stretol, možno viackrát
než by som chcel. A boli to hlavné naratívy ohľadom vojny na Ukrajine, či už o tom, že napríklad Rusko bolo vyprovokované do danej vojny vojskami NATO. Proruský narratív taký, že vlastne Rusi nám chcú dobre, sú to naši bratia Slovania a spoločne bojujeme za tie hodnoty, ktoré sú typické pre slovanské krajiny. Tak ako sú vo východnej Európe rozšírené proruské naratívy, sú zase v západnej Európe populárne pro-trumpovské naratívy. Myslíš si, že je medzi nimi nejaká podobnosť? Áno, myslím si, že medzi nimi podobnosť. Myslím si, že ľudia, ktorí často podporujú Rusko alebo tie proruské naratívy, tak sa často spájajú aj s tými trumpovskými. Myslím si, že ich spája to, že ľudia často veria konšpiráciám a hoaxom. Aj keby sme povedali, že ide vlastne o dva úplne rozdielne svety, tak oni, aj Trump, aj Putin pracujú práve s tým konzervativizmom a s tou tradicionalitou a s tým návratom do starých čias, napríklad Putin do Sovietskeho zväzu, teda Trump to ku Make America Great Again. Je to zaujímavé sledovať, pretože v Amerike rastie krajná pravica a povedali by sme si, že je to vlastne opak k Rusku. Len tým, že majú rovnaké záujmy, tak používajú úplne rovnakú stratégiu a ich voličom sa to podľa mňa už potom zlieva a začínajú sympatizovať na jednej a na druhej strane aj s Trumpom, aj s Putinom.